Okay, it shows that we are live right now. It is 3:23 p.m. PST. There are some updates. See the description for those. I will throw them in the chat when I am able. I'm going through and once again having to remove all the cookies. Now they've planted like 10 cookies as I made my way to the channel control room. Okay. All right, now the control room says that there are 17 cookies. Now I'm clicking on the channel dashboard, which I haven't refreshed. And that shows there's 19 cookies. We are still pinging Google on the Lenovo.
They're increasing the cookies right now, just in the very beginning. Now shows there's 19 on the channel dashboard. And on the live stream dashboard, it shows there's 25. Okay, now back in the control room. Now it says there's 17, so we'll see.
If anybody's wondering how I'm feeling extremely Jewish. I'm feeling like Godzilla's such a fucking asshole, dude. I feel like a toy. I literally feel like a toy in Toy Story. I'm the Mystic One action figure. Godzilla loves to surround me by horrible human beings and then a couple of gems. Just fucking nonstop. It's hard being a superhero. It's hard. Very Jewish. Oh, there's a delay on the visual, so let's see. 9-second delay. Now seems like a good time to remind everybody. Remember, if you blew the whistle, you should be feeling not excellent, but you should be feeling confident. And everybody else should be feeling afraid, but they're not, because a lot of them are planning on getting all of you to take the fall for them because they're stupid. Now it's Saturday, and I'm just waiting for Tuesday since that's the day you guys switched it to. But now I feel like since I blurted it out, you'll probably switch it to Sunday or Monday just to be a jackass. And don't worry, I'm going to turn back on the HP Chromebook so you can bridge or whatever the fucking criminal shit was you're trying to do with that and the Bluetooth walking past my door. I complimented your coat, dude, and you're still walking past my door. If you're not an undercover FBI agent, I am going to kick you in the balls, dude. I'll go to jail for that. I'll say, yep, I kicked him in the balls, Your Honor. Do you know the crimes and felonies he perpetrated against me and my sons? Here's the list. I bet my punishment will be small. Like 8 hours of community service.
Okay, are you ready? I'm powering on the HP Chromebook that you saw in the previous live stream. Was power washed and guest user was enabled, and then I was reading aloud all of the things such as the build and their fraudulent non-existent enterprise they have enabled by other domestic terrorist cell. And then Unit 207 got scared and they crashed it and restarted the whole thing, and they power washed it by doing a GPU crash, because all of these devices, when you select sign out, power washes the whole fucking device just from signing out. Because of you. And you already saw in that preceding live stream, it never transitions to developer mode. Never does. Always says the last time it was booted in developer mode. But then it says that it's switching after you wait for 5.5 minutes to the verified mode. So the HP Chromebook has been power washed again. The only laptop that legally has my eldest son's credentials in it is the Lenovo ThinkPad. At last check yesterday, there were 26 devices, cell phones, iPad minis, iPad Pros, blobbity blobbity bloop, Unit 207. And just like before, you'll notice that the Bluetooth and the Wi-Fi instantaneously kick on for every single page, and there's no way to set up your brand new Chromebook without connecting to the internet so that EPD can control it. And as you've seen in many live streams and heard out loud, even when a new email address is created, it's not actually a functioning one. It's put on the Everett Police Department's Google Workspace platform and fraudulent criminal organization, the Google Jacuzzi. The option to browse as a guest isn't available until you've clicked on their network at least once, and all of these are their networks. Then when you get to this page, you can shut off the Wi-Fi, and then you'll get the option to log in as a guest unless they disabled that, and that's why they crashed it the last time, just less than an hour ago, since remember, that individual's walking outside of my door and window, something that they only do when they have a major cyber attack going on within an hour. So now I have to reconnect to Wi-Fi because we're just stuck on this spinning page. It shouldn't take this long, so they've probably installed some updates on here, especially since the boy was so excitable and needed to come down here to hack into the Bluetooth and get back on the laptop and crash it from being just the normal guest user. Now I've turned off the internet again because it shouldn't take this long. Now we're just going to push the power off button. I'm not going to power wash it this time. We're just going to push the power on button. And it doesn't go back to the screen it should be on. It goes back to this screen because they're trying to do something here. We're going to turn off the configure IP address manually, but that never actually works. We're going to select the Google name servers, but again, that never works. They don't have the full page here of options because they're up to something. Now we're on the page where you can assign it to somebody, but we're not going to do that. We're going to browse as a guest, just like we did before. That doesn't prevent them from actively already being on it and hacking, remember. Just take a look at the task manager.
See? And their Chrome operating system input method. Look at them erasing things on the fly. They're not really erasing them though. They're hiding them under spare renderer. Now we're going to do what we did before. We're going to click on the gear icon. We got their data decoder service. System preferences, power, keep the display on, keep the display on, don't sleep when the lid is closed. They've manually gone in here and done enable verified access. And as you can see, I can't turn that off. We're selecting block third-party cookies because there's no block all cookies option. We're going to go to site settings. We didn't do this last time. Site settings. Oh, they're not letting us go to site settings. Oh, they're shutting off the laptop again. Yep, they won't let us access site settings. And since they decided to go in and enable that enabled access, 100% criminal. We'll go through and do what I've had to do so many times. We'll create an email address that they'll never let actually function as an email address.
Shouldn't take that long for it to check for updates. So I just turned off the Wi-Fi because they're up to something. We see here again. It saved my settings from when I signed in as a guest. So let's click disconnect. Forget. And we're clicking on it again. Apparently we're stuck checking for updates while they clickety-clack upstairs and decide what they're going to do. Okay, they're taking too long, so we will once again power wash the device. This is the same page they've had it spinning out on all day today. Okay, so instead of browsing as guests, we're going to push for personal use. Okay, we're going to create an email address that, once again, will never function as a real Google email address because of the Everett Police Department. And today, the new email address will be first name, Everett Police, DEPT, last name, attempted murder. First name, Everett Police, DEPT, 3 words, Everett Police Department. Last name, attempted murder, pushing next. The birthday of this never going to actually exist Gmail account is going to be today, June 21st. But let's stick with my birth year, the year of the wood ox, 1985. Gender, there's men and women and some in-betweens upstairs, so let's write custom. What's your gender? In A. Please refer to me as other. Next. We'll do create your own email address. Everett Police Department, Everett Police, DEPT. Oh, actually, no, let's erase that. It'll be Everett Police Stalkers at gmail.com. Everett Police Stalkers at gmail.com. Password is, I'm not going to say it out loud. All right. This device, the HP Chromebook, is now registered to first name Everett Police DEPT Department, DEPT.
Last name, attempted murder. Email account, Everett Police Stalkers at gmail.com. Next, we are going to give Google permission to have everything they request, even though they can't really, or at least that's not what the individuals going to prison think. Send me occasional reminders about these settings. I agree. If they turn back on my Bluetooth, we're turning that back off. Terms and conditions, we're going to consent to everything that Google's asking for. Accept. Review sync options. Following setup. Actually, no, we won't. I always select that, so let's be different. Let's leave it. Sync your Chromebook, app settings, and more. Accept and continue. Select a PIN. We're going to skip. Use password instead. Use my Google account password that I just made. Skip. They keep turning that Bluetooth on to use their Chrome operating system input method. It didn't offer to learn my voice because I put them on blast by pointing out the only voice that they know is the voices upstairs that have pre-configured everything. Here's the task manager, which will show you all of their hacks, which they're trying to hide actively. That's why there's so many pop-ups. I've turned off the internet and the Bluetooth, but they'll usually turn it back on. Oh, you guys aren't playing. Oh, there it is. There's their Linux virtual machine, Chrome operating system, their extension application launcher for Drive. I'm going to end those that are endable. That Linux virtual machine is a pain in the ass. And even when it doesn't show up in the task manager, it's still somehow affecting devices because it randomly will show up at different points on cyber attacks. I'll suddenly see Linux machine. Now, anyone that's ever purchased any Chromebook from any year knows that there's not a single Chromebook that's ever been designed that after a factory reset comes with a Linux machine already on. It's always been an optional feature. Okay, there it is again. Usually I'm able to get the Linux machine to go away on this device, at least from showing the task manager after I in process a gazillion times on storage as well as on the Linux machine. Now I am pushing in task on their data decoder. And the storage, it's just bouncing back and forth. Data decoder service storage. Will it stay off? I don't know. Normally it does, but it looks like this morning there's a big fight for that Linux machine. Yep, it's back.
They need that Linux machine for some sort of cyber attack they're trying. Okay. They turned the Bluetooth back on. I turned it off and the Linux machine showed right back up. All right, I'm not going to focus too much on that. Oh, they turned the Bluetooth on again. They really are desperate in need of the Linux machine and the Bluetooth for what they have planned for today. Clearly. We're in the gears. Oh, they turned the Bluetooth back on again. Clicking on accounts, there you can see this is Everett Police Stalkers at gmail.com. Again, first name Everett Police Depart, last name Attempted Murder. They're busy over here, already trying to plug in their little configurations. And we're going to scroll down to the bottom. Okay, this time they're saying that it's version 137.07.15.123 on the HP Chromebook. But when we click additional details, it says we're on a stable channel. We're going to change that. We're going to put it on developer. Let's change channel. Change channel to developer. Build details. Let's copy this because remember this had more info than the other one. All right, this says developer mode false, enrolled false, enterprise. ARC 135993969, ARC enabled true, Google _ Kappa 125734720. It says channel is develop channel firmware. Says that stable channel, jacuzzi channel, official build, stable. Says that the platform is 16.267.51.0. Says version 137.07.15.123. I'm going to click on system preferences. We're going to go to storage management. As you can see here, they've got 14.2 gigabytes already planted on the system, 63.1 millibytes in the apps, 41 millibytes in the browsing data. As you saw for yourself, we've not browsed anything. I'm going to click back on this. I'm going to click power. I'm going to once again select keep the display on. Keep the display on. Don't sleep when it's closed. No adaptive charging. Now we're going to go into the apps. We're going to go to manage your Google Play preferences. We're going to remove Google Play and Android apps, but it won't remove all of them. Remember, they've got a bunch of hats logged into the certain apps, including the calculator. Not interesting. They use the calculator. So we're going to uninstall all of these. That it will allow us to uninstall. It won't allow us to uninstall all of them. Some of them they have pre-configured to forcibly be on here. I'm going to leave Gemini, which they like to hack. We'll leave Gemini.
They also like messages. They like to use that one in contacts to pretend like my two devices are their 26. Google Play, Google TV, Google Books, these are some of the apps that they've completely corrupted and that are actually unzipping a plethora of criminal shit onto the thing. There's no way to erase them. Can't uninstall them. Should be able to, but the Everett Police Department won't let you. Same with photos. Can't uninstall photos either. Can't uninstall the Chrome Web Store either because they manage all of my extensions via their extensions I don't have, and it allows them to control every application as well as to eject any and all storage devices. See, like it says right here, identify and eject storage devices, manage your apps, extensions, and themes. App details, Chrome operating system app pre-installed on your Chromebook that was tampered with by the Everett Police Department, and they're going to prison. As was reported and premeditated over 7 months before. Go check out the YouTube channel, youtube.com/mysticgwen. You can hear all about it. It's also reported in legitimate police reports, like others, rejected in order for the Everett Police Department and their terrorist cell to proceed full speed ahead with the remainder of the premeditated felonies they had to perpetrate that were first reported to the FBI in 2017. And again, there's only one they haven't perped yet. To murder me without video or audio footage by putting a gunshot into my skull and then claiming I did something to solicit it. Contraire, EPD. But you do have lots of officers facing conspiracy to commit murder charges at present. Okay, so we're going to keep the YouTube app on here for Everett Police Department of Stalkers. We're going to manually select that we want the camera and the microphone to work all the time, even though it won't work. Unit 207's hacks. Remember you saw him earlier under the guest account even? Remember they have Cisco, kernel, Verizon, chip-to-chip, root access, internal partitions. That Linux machine has a list of things that they allow list internally. And they are pretending to be the owners of all of my devices. Not a new thing. Something they've done to attempt to destroy evidence, to plant evidence, to obstruct justice, to impede a federal investigation, to defraud their employer, to defraud the United States of America, and the list goes on. All right, so we've got HP, Chrome, Gemini, Google TV, Photos, Play Books, Play Games, Play Store, Web Store, all of these. They've got their shit on. And YouTube app. We're going to leave those on here. Now, I don't know if that's going to prevent them from doing this bridge thing they've been trying to do all morning. Consider it an experiment. We're going to disable enabled verified access here, but as you've seen for yourself, they can turn it on. We're going to select Google Public DNS for my secure connections, even though they believe rightly or wrongly that I'm never reaching the Google server. Manage what you sync. We're going to say sync everything on this brand new email account that they won't let function, that in no way should be linked to my eldest sons. Because remember, that email address is only legally logged into the Lenovo ThinkPad Everett Police Department. And of course, all of the devices of individuals facing conspiracy to commit murder and attempted murder charges. We're going to choose to encrypt sync data with a sync phrase. They usually disable this after I set it. You save it. I didn't hit the same thing twice, apparently.
Okay. Manage other people. We're disabling guest browsing. We're limiting who can sign in to Everett police stalkers at gmail.com. But again, they just disable this even when I go in and manually put it in. So that won't hold up any more than the enabled verified access. And the lock screen and sign in, it's always set to sign in automatically. Even when I enter in the password and set up a PIN, it's always just overrides instantaneously. Privacy controls. We're going to go into storage management where we see they've got a browsing data 7.3 MB, apps 2.1 MB, system 14 gigabytes. I'm going to click on browsing data and I'm just going to select to erase all of that. Okay. I'm going to double check that the screen is still set to stay on. Now, one thing they'd like to do with this device, even when my son was using it, is they like to force updates that cause the whole thing to close and shut down. And as you've seen visually, not just in this live stream, in the prior one, they like to manually just turn it off whenever they want. Just turn off the HP Pro. Now we're going to click on the browser and go to the settings here. Privacy and security. We're going to click on site settings like I was trying to do in no. We're going to click on additional content settings. We're going to scroll down to on-device site data. This is one of their favorites, and we're going to select don't allow it. Again, they override this usually. Sometimes things show up right down here that they've already overridden. Then we're going to scroll up here. We're going to manually select. Oh no, we'll have to decide that later. YouTube is allowed location, camera, and microphone. Okay, well, that's surprising. We're going to click on third-party cookies, block third-party cookies. We're going to click see all sites, data, and permission. And here we have their hacks. YouTube, looks like they haven't been able to plant anything on there, probably because I have not yet connected to the internet. We've got their basic editor for Office files. This is a new extension they've been using all month. And we've got their Chrome operating settings. As you can see here, they have control of the camera, allowed list internally. Once again, just like the others, I can't select this to change it. That's why it's gray. Microphone, allowed list internally. Can't change that or control that. JavaScript, same thing. Images, same thing. Pop-ups and redirects, same thing. Automatic downloads, same thing. Clipboard, same thing. And you might be thinking, well, just delete it. When I delete it, it just shows right back up. See? Delete. Now watch. Refresh. There it is. Oh, we'll try that with the editor. Okay, look. I will delete it all and then we'll refresh. Remember, it hasn't even been connected to the internet. Once it gets connected to the internet, this shit fills up. Lickety split. Less than an hour, it's full of all sorts of shit. Click on the basic editor, read you what's on there. Okay, so for this one, we can't change the basic editor for Office files, ID BPMCP
LDMAJFIGCHKICEFOIGMKFALC with regard to JavaScript, allowed lists internally, images, pop-ups and redirects, automatic downloads, and file editing. Now we're going to click on camera. And again, over here on the left, we're going to end the shape detection and the spare renderer. You can see this is an untrusted camera. This is a domestic terrorist upstairs. Remember, wherever it says service worker, that should actually say attempted murderer, kidnapper, child abuser, assaulter, fraudster, mail tamperer, illegal record sharer, co-conspirator, attempted murder, attempted assailant, thief. But instead it says service worker. And it shows here they're attempting a multi-window manager JavaScript. This is without internet connection. A test bridge JavaScript without internet connection. The camera app. And I can erase these. They will reappear, particularly once I'm connected to the internet. But the app camera, the dedicated worker, not really dedicated worker at all. That one is them controlling it. Chrome camera app models. Barcode_worker JavaScript. And as you saw in the preceding live stream, I can record the video for 5 hours, 10 hours, but they've blocked any way for it to save. See? I'll show you again. Testing, testing, testing. The Everett Police Department still has yet to be detained because they haven't yet attempted to put a bullet in my brain, the one and only felony they have left to perpetrate that they haven't already made actionable that I reported to the FBI in 2017. Due to Jared Irving and other officers and my multiple times convicted stalker and abuser threatening every single crime you've since perpetrated. Now let's end the video. Oh no, I'm so shocked. I can't end the video, just like in the other Lenovo video. Oh, just close out. Now go to your files. Yes, I'll go to my files, which they manage upstairs. That they've blocked the ability to access offline or to send to my Google Drive, even when I manually select it. There's no videos. No. Anyway, still going to pop back on the camera though, because although this is going on, what's also going on is the federal government is getting ready to fry up some fucking fish. And the federal government has stated that this HP Chromebook, they are locked into. And that even if it's not connected to the internet or the camera appears disabled, that they are 100% recording from it. So long as the device is powered on. So now we're going to get to the fun stuff that they're waiting for. They want me to connect to the Bluetooth speaker. They want me to connect to the internet. Look at them, busy hacking away already. Jeez Louise. Oh, that ended because this isn't a real Google site, even though they have fraudulent criminal credentials and fingerprints and certificates and everything planted on all of the devices. Google somehow, who they believe I'm not reaching in any way, knows that they're not fucking Google. And I can't erase those credentials or security keys or fingerprints because I don't have the key fob that they have upstairs, which is required in order to do so. It's also part of the reason why there's been over a dozen devices, cell phones, and laptops that they've destroyed in the last 3 years. And that's not including things like the brand new cell phone that should have arrived in September that they just stole from UPS somehow.
Just deleted the browsing history, which there shouldn't be any, but there is. I'm navigating to see all sites, data, and permissions. All right. Okay, time to connect to the internet. Into the Bluetooth speaker. You can see here it already says it's not secure. Don't go to archive.org, Mystic Gwen. It's not the real website. It's the Everett Police Department. They're trying to kill you. The only felony they haven't made actionable yet. The only reason they haven't been detained yet. Not secure. Not secure. You should not enter any sensitive info on this site. It says the same thing when you go to Gmail. So I gotta look for 100 Tales of Horror again. What's the name of the Japanese show I started watching yesterday? It's not showing up that way, so we'll Google it. 100 Tales of Horror. Now we're going to click to connect the Bluetooth device. Remember, they really need the Bluetooth in the Linux machine. They got the Linux machine already rolling. Let's get them that Bluetooth. Got their Samsung Cloud, my Bluetooth speaker, their renderer and spare renderer to hack into that. I'm going to scroll down here. I'm going to start the episode I've started repeatedly and not paid any attention to. Episode 10. Then we're going to do some things together real quick. Okay, so I intentionally left the Gemini app up here, which they hack all the time. But I'm not signed in, but I should be. I just created a new Google account. And I'm not signed in because they want to use this device to pretend to be Indigo and to hack into the live stream that's running on the Lenovo ThinkPad while pretending that it's me. That's why I'm not signed in. Okay, so you saw that for yourself. What about YouTube? YouTube should be signed in. I just created a new account. Didn't I? Let's check on the gear. I created an account and I disabled guest browsing. Yeah, I should be signed in to Everett Police Stalkers at gmail.com. What about YouTube? Does YouTube show that I'm signed in to Everett Police Stalkers at gmail.com? No! No, it doesn't. Because they're currently pretending that this device is that device to try and kill that live stream. Well, what happens when you click sign in? Well, here, I'll show you. Everett
Police Department of Stalkers. At gmail.com. Oh, my cookies are disabled. The cookies very clearly state on the settings that even when I erase the cookies, I'll stay signed into my Google account. And we have 3 cookies they put on archive.org, so let's just erase those. Boop. What about Google Photos? Well, let's see. Maybe we'll have some success here. Setting up Google Play. Let's try just going to regular old google.com. I mean, I'm signed in after all on my brand new, never been used before Chromebook. I just created a Google password connected to the internet and email. The icon should be right on the right with your account. Oh, there's no icon. Do you know why there's not an icon? That's right. Because the Everett Police Department is currently trying to make actionable the one and only felony they've not already perpetrated: to murder me. And to terminate this very live stream from playing, something that was desired so much so that an officer volunteered to go to prison for the rest of his life and illegally and unlawfully entered my home after I was kidnapped and assaulted and transported to a different location, shoving his fucking USB devices into these laptops to prevent audio and video footage for my murder, you stupid sacks of shit. So I repeat, every officer from the North or the South precinct, including John, Chief of Police, who did not blow the whistle, you're not only going to prison, you will never work in law enforcement in this country or any of our territories. Puerto Rico won't have you, Guam's not going to have you, and Haiti doesn't even fucking want you. And some people think I'm a bitch. And you know who thinks I'm a bitch? Anyone and everyone that would be in prison if I ever simply reported them and testified against them. That's who thinks I'm a bitch. And you can call me a bitch. Okay, hack away. You've got your Linux machine and your Bluetooth. Just remember, full accountability under the law. That's what's next. With or without a gunshot wound in my head.
井の上。さあ、何も言ってないわよ。It shows they're already downloading things on this device. It says it's installing apps right now. So I'm opening up the gears. Manage Google Play preferences. Remove Google Play and apps. We got their renderers over here. They've already planted some Google cookies, even though you saw for yourself. There isn't anyone logged into an account on this laptop, even though I just made a brand new account requiring the internet with the perfect name. Everett Police Department. Everett Police Department stalkers@gmail.com. But I can't send any emails. Can't access any Google apps. Because they're playing, we really think we're not going to prison for the rest of our life upstairs, minus the whistleblowers. And myself and the whistleblowers are going to be laughing when the rest of you are in prison. He who laughs last laughs hardest. 鬼を払うてもらえるかもしれぬからな。ですが、生命殿の姿は見えません。生命殿。すまん。ちょいと物を尋ねるが、道に迷ってしまったし。ここどうだ。一条戻り橋だが。一条戻り橋。ってことは、ここは今日の都ってことだ。そんなバカな。確かに今日だな。それが何？わしはさっきまで娘と二人で江戸の町で能を楽しんだ。江戸？そのような地は聞いたことがない。それに能とは何じゃ。てめえ、そなた少しおかしいのではないか。さあ、参りましょう。光の君。光の君？光の君？そのことは光源氏がブレイブド！よすげえ！我が主を呼び捨てにするなとブレイであるぞ！
あ、眠れません。何事ですか。いかがなされましたか。上上様、いかがなされました。夢にございます。きっとまた悪しき夢を。夢ではない。確かにまた来たのです。また今宵も。御家人の握りには何かと悪しき夢を見ると聞いております。どうかお心安らか。怖い。あれは決して夢なのでは。Also, just a little reminder. Now is a really bad time to suddenly be complicit いかん。 if you're a whistleblower. これいかんぞ。 Remember, the Bureau wouldn't let me play the song No Hall Pass. とんでもないように紛れ込んでしま That's った。 because they don't want any fucking whistleblowers outside of my door or window. So unless you heard differently from the sheriffs or the Bureau, don't do it. マジでここに大丈夫ございませんのか。なんじゃこりゃ。お怪我はございませんのか。うわいやいやあんの苦しい申し訳ありません。もし後にどこか傷んだりお困りのことあらば、どうぞ屋敷へおいでください。六条宮安どころの屋敷と尋ねればわかりますので。六条宮安どころ。やはりここは源氏物語。思いつつ濡ればや人の見閲覧、夢と知りせば覚めざらましよ。安所様、いかがでございましょうか。若々しく良き歌でございました。まあ、都一の歌い手と言われる宮安所様に褒めていただけるなんて。まあ、図に乗って宮安所様のお歌の味わい深さに比べたらまだまだ。若き歌は良いものです。わらわのように年を重ねると歌が沈んでいけません。そのような意味で申したのでは。そういえば葵の上様はお加減が悪いご様子で。まあ、お子がお生ま I れし erased ま that すのでは other 何 Google かと cookie that 大 was 変。 in the settings. That's why you were stomping around upstairs. You あ picked の it up on 光 the の mic. 君のお子ですよ。本に羨ましい限り。
宮須所様、そうは思われませぬか。ええ、本におめでたきことで。急に降りつれよ。我を現世に戻したまえ。我を現世に戻したまえ。まただよ。なんだよ、やぶやぼに。そなた、陰陽師。いかにも。拙者、芦屋道さんと申す陰陽師で。ここはどうじゃ。当家は左大臣のご息女、葵の上様の屋敷じゃ。葵の上。ちょうどよい。どうか屋敷の中へ。折り入って頼みたいことが。急ぎ、光の君をおさらきするように。おどきなされ。そちらこそ道をお開けください。おどきなされ。そちらこそ。と恥知らずな。仮にも六条宮須所様に道を開けろと。葵の上様、光の君のお子をお授かりになりました。宮須所様にはご無礼ながら、今は何より大事なお体ゆえ、道を開けていただきたく存じます。やらせておけば。葵の上様、おめでとうございます。宮須所様、どうぞ体をお大切に。お気遣いありがとうございます。陰陽師殿、どうか払いの儀を。だからさっきから何度も申しておるじゃないか。じゃあな、早く江戸に帰りたいんじゃ。そこをなんとか。葵の上様は夜な夜な悪しき夢をご覧になり、このままではお腹のお子も無事では済まぬ。じゃあった。この際はっきり申そう。驚いてはいけませんぞ。ここは現世ではない。は？ここは源氏物語になる物語の世界だ。時が惜しい。ざれ言はやめていただきたい。おしなこっちの方で江戸へ帰る。陰陽師殿、私は照日の巫女と申します。巫女は怨霊の正体を突き止める以外に術を知りません。どうか払いの儀を。我が子を守れ。それが当家の主、光の君の命じゃ。光の君？光の君こそが悪霊に狙われしおこの父君なのですぞ。具合はどうじゃ。お子は無事にございます。そなたはその子を産むことだけを思っておればよい。夜が来るのが恐ろしゅうございます。
屋敷の警護は定友に託してある。今宵はわらわのそばにいてくださいますか。二条の宴に呼ばれておらぬ。出向かぬわけにはいかぬ。宴でございますか。案ずるな。元気に動いている。確かに無事だ。待て、話してください。屋敷の中をうろうろされては困る。困るな、こっちまで。払いの儀でござるが、そうか、ご容赦なれて、拙者、陰陽師と申しましても、そのようなことは苦手でございました。なんだ、陰陽師殿。怨霊に取りつかれし葵の上様を見殺しにすると。そういうことじゃないんだけどよ。俺はうちに帰りたいんじゃ。私の子を産むということは容易ならざること。都中の女子の妬みが鬼のごとく怨念となりて腹の子を狙う。必ずや鬼を払うてほしい。褒美なら何なりと。歌会では満足な歌が読めませんでした。たかが歌ではありませぬか。本を集めるとお体に触りますよ。良いのです。しかもは夜が長いので。あの日以来、光の君のお渡りが久しく絶えておりまするな。きっとあの女が光の君に事の次第を口汚く言いつけたに違いないのです。そもそもこうなしていなければ、葵の上などたかが小娘ではありませぬか。それはあのようないたけだから振る舞い、思い出さに口をし。あかね、葵の上様を悪く言ってはなりません。仮にも光の君の奥方様ですよ。ですが、もうよい。心静かに日々を過ごせれば、それで。もう下がってよ。影をのみ、みたらし川の連れの木に。来る。はい。それは、おしゃかりで。音量よ。この暑さの弓の音色が聞こえるならば、物申すがよい。そうはなるものだ。こんにちは。
れはもしや生き量。間違いない。生き量じゃ。生き量？一体誰？わかりません。そうじゃな。じゃあ帰るぞ。陰陽師殿が頼りないので、あのように大勢の山伏を雇ったのだ。まったく、とんだ散財よ。少しは責任を感じていただきたい。やかましい。根元にもじってくぞ。これはな、天性ではない。源氏物語など物語の姿だ。何とぞよしな。それはまことですか？あちらこちらで噂になっております。葵の上の屋敷に夜な夜な妖気が漂い、ただならぬ様子じゃと、こうなしたからと言うて、いい気になった報いでございまする。何を言うのです。身重のお体でお気の毒に。安所様はお人柄が優しすぎるのです。今日の歌会は休みます。どこかお加減が。またで疲れず、良き歌を読めそうにないので。影を飲み、みたらし川の連れなきに、身の浮きほどぞ糸どしあるる。あのような歌を読まれているから、寝つけないのでございます。影。川面に映っているは、ご自身の影だけ。それを見ると、今の切ないお気持ちを嫌というほど思い知らされる。あるいはまた川面の影とは、いくら追い求めても遠ざかっていく光の君の幻。I just got a memo on the HP Chromebook that there's been a new Chrome operating system update that just occurred そなたに何がわかるという at 5:07 p.m. あのお方はあらわに申したのです。こうなす夢を見ればよいと必ずお戻りになります。光の君は必ずわらわのもとへお戻りになります。終わってはいないのです。まだ終わってはいないのです。This is a weird one because the guy 生き量というのは looks way younger than the woman he's supposed to be married to, and his little concubine that's knocked up looks like she's his age. This is 100 horror tales, remember, you can watch it on the internet or download it.「生きた人間の魂が抜けれたもののことによほどの恨みがない限りそのようなゲトはできるのじゃろうな。何でもいい。何か心に引っかかっていることとかございませんか？いいえ。本当に何一つ思い当たることはありませんか？わらわはどうなってもよいのです。この子に罪はないのです。ノーマンサーマンダーバーサラダーセンザンマートロシャーナーソワサヤウンダラターカンマンノーマンサーマンダーバーサラダーセ
それをこの先は一体どうなるの？バカが映像紙の川に捨てやがる。If you're wondering what I'm smoking on a safety pen, it's cigars, it's tobacco. I got a bunch of nubs. I have full cigars too, but I'm trying to smoke the nubs. Save the full cigar.一両の正体が分かった以上、手を打たねばならない。事の発端は、あの女好きの光源氏で。万が一、払いの儀がうまくいかねば、見やすところを、密かに亡き者にしてほしい。もう俺がか。考えとんじゃん、むしろ。ことを穏便に収めるためじゃ。今すぐ手を打たねば、両家はおろか、都中が大騒ぎになる。帰る。そなたの言う通り、これが全て物語だとしたら、そなたは筋書きに必要とされ、この世界に呼ばれたのじゃ。物語が終わるまでお付き合い願うしかない。気まぐれで逃げるなど許されぬ。案ずるな。相手は生きる。これは人殺しにある。よーし。こうなったら事の成り行きを最後まで見届けてやろうじゃないか。Ay, ay, ay.
All right, I'm trying another half rotten milk, half yogurt, 2-year expired frozen Tillamook berry patch. Look at that consistency. Doesn't that look delicious? Thanks, Everett Police Department, for everything you've put me through and are putting me through. Soul suckers. さよこの話の先はどうなってんださよでおいやめお前のせいでな大変なことになってるの分かってんのかよ癒すところの生き量がなお前の女房と腹の中の楽器を殺めようとしてんだ俺は女房が心配じゃねえのかよ俺にも女房がおったがのお前よりは大切にしとった宮中にはあまた女子がいる。その誰もが私の子を産むのを誉れと思うている。俺ってこと抜かしてんじゃねえ貴様こいつよい。この都ではこうなさねば家の安寧はない。そしてもしこのなき家あらばたちまち祭りごとの争いを引き起こし都は乱れに乱れる。都にはあまたの鬼がいるゆえ人の業が鬼を作る。人がいる限り鬼もまた消えることはない。私とて望んでこのような境遇に生まれついたわけではない。宮津所様のお考えがとても深くあって、どなたか名のある修験のお方に頼もうと思っていましたのじゃ。何かよからぬものに取りつかれていては一大事。すぐに払いのりを。ああ毎夜夢を見ると聞き及びましたが一体どのような桃の夢を見ます。ひどく喉が渇いて桃を食べるのです。それも一つだけではありません。いくつもいくつも桃を食べるたびに誰かの悲鳴が聞こえるのです。誰かの悲鳴それでも渇きをなさらず悲鳴を聞きながら桃を食べ続けるのです。やがて中に一つひときわ白く美しい桃を見つけて、なぜだかそれだけは食べてはならぬ気がして、いつもそこで目が覚めるのです。お名字殿、わらわに何が起きているのでしょう。光の君をどう思われておりますか。いや答えたくなければ無理にとは申しません。あの方とお会いするとに目の前が明るく開けたような柔らかな光に包まれるような心地がするのです。初めから分かっておりました。
わらわの年を思えば、いつかお別れする日が来ることが、その折は甘んじて受け入れるつもり。ただ、いざとなると自らを利することができず、それが恥ずかしくて己が許せず、そしてどういうわけか葵の上様がお子を授かったと聞いて以来、夜ごと悪しき夢を見るようになり、いるような気がいたします。いるというのは？鬼がいるような気がわらわの中に。先ほど申された白い桃でござるが、何故食べてはならんと思われましたか？わかりませんね。ほんにきれいなもので、その桃の悲鳴だけは聞きとうない。そう思ったような気もいたします。よし、まだ救いの道はございます。今宵は安心してお休みください。その間、この陰陽師や師や道さんが払いの儀をいたします。陰陽師殿、こんにちは。さあ、みかんとってくれよ。いいか。寝ちまった。しまった。鬼をする。そちらが。隠居当社対人列財戦。待て、気持ちがわかる。待つんじゃ。
その腹の子に罪はない。待て。そなたたちにも罪はない。憎しみ合い殺し合う必要はない。まだ道はある。おしを捨て、自分の肉体に戻るんで。芋だけは食うたいか。それがな。助けてあげて。パラマは生まれなくてもいいから。パラマの命をあげるから。だから、助けてあげて。カカ様だけは。お願い。助けてあげて。生きなければ、そなたは生きなければ、生きて、そなたは生きていいの？助かるからね。生きて。もし、もし、それは覚えのか。当たり前じゃないって。帰ってきた。帰ってきた。帰ってきた。
当に言ったろ。星空を見下ろそう水が流れ緑満ちてゆくその日をただ歌う人は愛することを覚え愚かさゆえ利重な気持ちは果てなくこの光を燃やして放つはお加減はいかがでございますか。花の香りがします。もうすっかりそれはようございました。今日の高いには伺えると思います。ではお支度を。今年も綺麗に咲いたの。もうお立ちですか。ああ。こたびの戦は激しいと聞く。この美しい花もあるいは見納めになるやもしれんな。がもしも生きて帰ったら己の思いに従いたい。そなたを妻にする。約束じゃ。必ず戻ってまいる。それまで待っていてくれ。そなたの代わりに持っていこう。
そなたもこの花を見て、わしを思うけてくれ。はい。この花に名をつけぬか。雪。雪。春の雪。春の雪か。よいなじゃ。では行ってまいる。ご武運をお祈りいたしております。必ず帰るとおっしゃったのに。新三郎、何やってんだ。お前いつまでこんなものに手間取ってやがる。はい、すみません。もういい。お前は表の掃除でもしてこい。はい。うわあ、お口の中に放り込んで、口々ととろけていく感じ。先生。先生、まだですか。こちらなんかいかがでしょう。新作ですよ。うわあ、うまそう。おいくらですか。20文です。だってレベルいいじゃないですか。先生、おらんますよ。お前、口くせえの何したんだよ。何してるの？何してるって見ればわかんないけど、この主人の顔がでけえっつうから見に来たんだ。うちにはお菓子の香りなんてないでしょ。これだけ変だよ、お前は。買うんですか買わないんですか。買わないんだったらとっとと帰ってください。こっちだって忙しいんだよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日もお願いしますよ。はい。じゃあどうも毎度ありがとうございます。なんとな。帰るわよ、お父さん。おはぎ食いたかった。おはぎめちゃくちゃうまそうだった。おはぎ。うわ冷たい。すみません。すみませんでした。おお、どこ見てんだこの野郎。何やってんだお前。わざとちゃうまいし。お前んところ店はあれか。気に入らない客には水ぶっかけて追い出そうってんのかよ。本当に申し訳ございません。いや、もう良いではないか。本人もこのように謝っておられるんだ。もう勘弁してやったら。いやいや先生、そういうわけにはいかないでしょ。こんな寒空にこんなにずるんなりされちゃって、これじゃただじゃ済まないでしょ。ただじゃ。すいません旦那、こいつは何をやっても半端者で。新三郎お前どうしてくれるんだ。まあご主人、よろしかったらこちらをお受け取りください。いやいや、とんでもございません。分かっていますが、ですがこれはお店からのほんの気持ちということで、どうかこれで勘弁してやってください。しかし、お二人とも顔が大きいですね。よし、そこまで申されるのなら
遠慮なくそれで。いやいやいやいやいやいやいや、いいんだ、本人はいい。いや、拙者、足や父さんと申さぬ。で、俺に。この札は、厄除けの札で、普段なら5両の持って行ってください。お主、序盤の相がね。もっと。何かお困りのことがありますれば、問題と。では失礼。あかりと一緒じゃない。同じもののように見えるわね。先生、ありがとうございます。こいつまでこんなところに突っ立ってんだ。仕事しろ。すいません、先生。すぐに代わりの品を持ちますから。いやいや、結構。それより、新三郎さんに頼みがあるんですがね。何、ちょいと話し相手になってくれないんだ。私は口裏です。新三郎さん。いいかい、これは人助けなんだよ。おついさんは生まれつき体がめっぽい弱い。私が往診するようになってから随分助けるけれども、他のお客が訪ねてきた試しがないんだ。だからって、どうして私が。あんたの人柄を見込んだんだよ。はあ。で、いつものお菓子の代わりに職人の新三郎さんをお連れしたっていうわけです。今時珍しい真面目な男ですよ。きっとおつゆさんとも気が合うはずです。四条先生、お気持ちはありがたいんですけど、いきなりは困ります。お嬢様がびっくりされるでしょう。すいません、お嫁さん。私はただ、いつもこんなじじいが相手だと、おつゆさんもつまらなかろうと。そうですよね、おつゆさん。あ、お湯ね。お茶をお出しして。はい。手伝いますよ、お嫁さん。結構です。手伝わせてくださいよ。結構です。あなたも顔色が良くないですよ。熱心に看病するのはいいけれども、あなたが倒れてしまっては元も子もない。お嬢様のお世話をするのが私の仕事ですから。いい女だね。え？あ、いえいえ、なんでもないんですが。え？前にどこかでお会いしてませんか？実は私もそう思っていました。本当ですか？ええ。でも私、物心ついた頃からあまり外に出たことがないんです。ここんとこずっとあの調子だな。見たことのねえ記事作ってるぜ。どうせろくなもんじゃねえ。
これは自分で歌詞を作ってみました。開けてみてもいいですか？どうぞ。お口に合うとよろしいんですが。きれい。ありがとうございます。お茶入れてきますね。恐れ入ります。このお菓子、なんて名前なんですか？名前は、よかったらおつゆさんがつけてください。雪。春の雪はどうかしら？春の雪。いい名前ですね。本当に？えでも、どうしてボタンを？おつゆさんの顔を思い浮かべたら、なんとなく。私、お花の中でボタンが一番好きなんです。好きっていうよりも気になるの。子供の頃からあの花を見ると切ないような気持ちになって。私もボタンを見るとなぜか忘れ物をしたような気持ちになるんです。思い通りのものが作れたのはこれが初めてです。私は自分には才能がないと思っていました。でもおつゆさんのために作ろうとした時、自然と手が動いたんです。おいしい。新三郎さんに才能がないなんて嘘よ。こんなに美味しいお菓子生まれて初めて。ありがとうございます。お礼を言うのは私の方。また作ってくれませんか？私のために。はい。熱くないでしょ。いやー、うまいよ、新三郎さん。私は歌詞には結構うるさいんだが、これなら文句なしだ。ありがとうございます。どれ、もう一つ。なんだよ、二人してね。ああ、そうか。本当に綺麗。食べるのがもったいないくらい。おじいさん、すっかり顔色が良くなりましたね。二月前とは別人だ。ねえ、新三郎さん。春になったら本物のボタン見に行きましょうね。え、約束ですよ。はい。じゃあ私はお嫁さんと。お嬢様、旦那様がいらっしゃいました。これは、四条先生。
ご無沙汰しております。こちらこそ、おつゆがすっかりお世話になりまして。あなたが新三郎さんですね。お米から話は伺っております。おつゆの父親、平左衛門。お父様、どうなさったんですか、いきなり。昨日も来たんだよ。しかし、お前は新三郎さんと出かけていた。すみません。謝ることはありません。おつゆがここまで元気になるなんて思ってもいませんでした。私は驚いてるんですよ。新三郎さん、お礼を言わせてもらいますよ。あなたのおかげでおつゆの花嫁姿を見ることができるのですから。願ってもない良縁だぞ、おつゆ。花房屋さんの後継ぎがお前をぜひ嫁に欲しいとおっしゃってる。花房屋さんといえば、今江戸で一番と評判の。その通りです。うちと同じ呉服問屋の。いや、うちと比べたら罰が当たるほどの大棚です。待ってください、お父様。心配することは何もないんだよ。こちらさんはお前の体が弱いことも承知の上だ。店のことは奉公人に任せて、ただ座っていればいいんだ。でも、どう思います、先生。それはいいお話で。全く正直な話、私の店も余裕があるわけではありませんからね。花房屋さんとご縁ができて、おつゆも幸せになれれば、私もいっぺんに肩の荷が下ろせるわけで。近いうち、おつゆは実家に戻します。今まで本当にありがとうございました。お待ちなさい。私のほんの気持ちです。わかるね。これにさえおつゆに近寄らないでおくれよ。こんなものが欲しかったわけじゃない。じゃあなんだ。まさか名もない職人癖におつゆをとつかせるとでも思ってたのか。二度と来るんじゃないぞ。ただいま戻りました。おかえりなさい。おかえりなさい。ごめんなさい。でござい。おつでござい。新三郎さん。やっと会えた。いけません。新三郎さん。あなたは夫の晴美です。何を言ってるんですか？あの縁談ならお嬢様お断りになりました。
そんな。父に言われるまま顔も知らない相手と夫婦になるとでも思ったんですか？その方がおつゆさんの幸せのためだと。だからいらっしゃらなくなったんですか？わざわざお店までお移りになって。私はしがない職人ですから。私はそうは思いません。私にとってあなたと会えることそのものが一番の幸せなんです。おつゆさん。お嬢様、私は先に戻ります。夜明け前にもう一度お迎えに上がりますから。もう話さないで。よかった。今日は会えないのかと思ってました。昨日も一昨日も来たじゃないですか。その前だって。朝からずっと待ち遠しくて。お前さん。まったく。何の挨拶もなしにいなくなるなんてひどいじゃないか。申し訳ありません。気持ちはわかるがね。どうなんだ仕事の方は。今、新しい店で働いてます。そうかそうか。それを聞いて安心したよ。実は所帯を持ちたくて。もう。相手は先生もよくご存知の方なんです。できれば力になっていただきたくて。嬉しいね。私でよければいくらでも力になるよ。で、誰なんだよお相手は。おつゆさんです。え？新三郎さん。気は確かかい？どういう意味ですか？そんな死にそうな顔して。頭がどうかしちまったんじゃないだろうね。先生こそ大丈夫ですか？私はこの通り元気ですよ。お前さん知らないのかい？何がですか？おつゆさんは死んだよ。3月ほど前に。なんだお前さん、おつゆさんが亡くなったのを聞いてそれでそんなにやつれちまったんじゃないのかい？先
と待ってください。先生、今何ておっしゃいました？つゆさんが死んだ。ああ。終わりますよ、勝ついじゃ。冗談じゃない。おじいさんは、お前さんが姿を消してすぐに倒れたんだ。尽くせる手は全部尽くした。それでもダメだった。本人に生きる気がなくなっちまってるんだ。助かる者も助からない。封印にしないと。怒りますよ。怒りたいのはこっちの方だよ。かわいそうに。お米さんまで。One stalker car left, the other's still there.あんまで亡くなってしまって。あの人はおつゆさんの体が弱いのは自分のせいだと思い込んでた。だから寝食を忘れて看病して、挙句に後を追うように。先生らお芝居が上手ですね。だって騙されませんよ。何してるんですか？こんなところで。なんで詰めてしなきゃいけないんだよ。なあ、俺忙しいんだよ。困ったことがあったらいつでも来いって言っただろ。嬉しい。でも嫌いですか？私は。バカなこと言わないで。そんなシーンなんかねえんだよ。つけるじゃん。おかしいともなんか一人でぶつですか？一人？女の声も聞こえんじゃねえかな。女の？いや、聞こえなかったよ。すいません。私と一緒になってください。信じていい？もう離れたくないんです。もっと強くなりて。先生さ。
その灯籠はお嫁さんが作らせたんだ。おつゆさんが一番好きな花だったからって。あんた分があると死ぬぞ。医者の手に余るんだな。見てみろ、自分の顔。まるで死人じゃねえか。ゆうべあんたらおつゆさんと会ってるところを見たよ。おつゆさんはな、この世の人間じゃねえ。分かっただろ、死んだおさん。現のそらしきは女の執念で、このわしも随分とひどい目に遭ってきた。いいか、この結界から決して出てはならんぞ。それに、おつゆさんから話しかけられたとしても、絶対に答えたんだな。生きていたければな。来た。なんだ。マクス・アーマンダー・バサルダンカン。マクス・アーマンダー・バサルダンカン。マクス・アーマンダー・バサルダンカン。新三郎さん。ノーマクス・アーマンダー・バサルダンカン。新三郎さん。ノーマクス・アーマンダー・バサルダンカン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 。ノーマクス・アーマンダー・バ
新三郎さん、開けてください。新三郎さん。あなたとは会えません。どうして？約束したのに。約束したじゃない。一緒にご飯を見に行こうって。私のために春の雪を作ってくれたんでしょ。もう離さないって。何があっても一緒になろうって。そう言ってくれたじゃない。何が違う？おじいさん、どんな約束やろうとこの人とあなたは一緒になれないんだ。この世じゃ絶対に結ばれやしないんだ。この世で結ばれない。どうなさったんです？お嬢様。思い出したのは私たちずっと前に会ってる。いいか、この二人は前世でつながっておる。前世？
帰ると約束したのに。そうだ。必ず帰ると約束した。やっと会えたのじゃ。話してくれ。ここで死んでも悔いはないのじゃ。話せ！行くな！話せ！言ってくな！新三郎さんが死んでしまう。私はただ新三郎さんに会いたいだけなのに。おいお姉さん、あんたからも何とか言ってくれ。おつえさん、聞こえるか？これ以上大勢を重ねたら、あんたにその気がなくても新三郎さんをあの世に連れて行ってしまうんだよ。あんたはもう死んでるんじゃ。およね、私はもう新三郎さんには会ってはいけないのね。およね、およね、私が新三郎さんと一緒になりたいと思ったから、こんな姿になってまでそばにいてくれたのね。私のために。もういいの。私は幸せだった。新三郎さんに出会えて、それで十分なのよ。来ないで！許してくれ。そなたをまた一人にするところだった。いいのよ。それで。おつ謝るのは私の方。あなたを道連れにしようとしていたなんて。構わん。一緒に行きたいのじゃ。その言葉が聞けただけで私は幸せです。こうしてまた出会えただけであなたは生きてください。どうか私の分まで。そして春の雪を作り続けてください。私を幸せにしてくれたように、あのお菓子でみんなを幸せにしてあげてください。おつゆ。ありがとう。あなた、
また別れるのか。でも会えたじゃない。また会えるわ。いつかきっと。その日が来るまで私はいつまでも待っています。暑い。しっかりと生きるんだ。おつゆさんの分まで。きっとまた会えるさ。春の雪か。いろんな通り手をつなぎ星空を見下ろそう水が流れ緑満ちてゆくその日をたたえ合う人は愛することを覚え愚かさゆえに純な気持ちは果てなくこの光を燃やして放つは永遠